Warren Buffett und sein ehemaliger langjähriger Partner Charlie Munger sind bekannt dafür, Bitcoin kritisch gegenüberzustehen. Doch in einem kürzlichen Videoausschnitt spricht Warren Buffett genau das Problem an, das Bitcoin-Befürworter immer wieder und wieder betonen: die Entwertung von Währungen wie dem Dollar und Euro durch Regierungen. Er selbst wird Bitcoin zwar nie offen unterstützen bzw. zugeben, dass er es gekauft hat, aber seine Worte verraten viel über das System, das er selbst über Jahrzehnte genutzt hat. Warren Buffett, einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten, hat in seiner Karriere eine durchschnittliche jährliche Rendite von 29% erzielt über 60 Jahre hinweg. Das sind über 5,5 Millionen Prozent Gewinn. Klar, er versteht das Spiel des Geldes und das wissen wir auch, doch jetzt mit 94 Jahren spricht er offen aus, was Bitcoin-Fans schon lange sagen: Regierungen haben einen natürlichen Anreiz, ihre Währungen abzuwerten. Und in dem Video von Warren Buffett erklärt er, die Tendenz einer Regierung, ihre Währung über Zeit zu entwerten, ist unvermeidlich. Egal, ob man Diktatoren oder gewählte Vertreter nimmt, es wird immer den Drang geben, die Währung schwächer zu machen. Warren Buffett betont, dass das Problem nicht bei einzelnen Personen liege, sondern im System selbst. Anreize des Fiat-Systems, also unseres heutigen Geldsystems, wo Geld aus dem Nichts erschaffen wird, seien schlicht darauf ausgelegt, die Geldmenge auszuweiten und so den Wert zu mindern. Ist das nicht genau das, warum viele Menschen auch Bitcoin kaufen, um sich davor zu schützen und um sich von diesem System zu lösen und sich finanzielle Freiheit aufzubauen? Wenn du dich dafür interessierst, klick auf den Link in der Beschreibung unterhalb des Videos, schau dir das Video an, es ist kostenlos. Warren Buffett gibt sogar zu, dass ihn die US-Fiskalpolitik beunruhigt, genauso wie das auch Larry Fink gesagt hat, weil sie genau diesen Mechanismus antreibt. Es ist also fast so, als wäre es ihre Aufgabe, die Währung zu manipulieren, kommentiert Warren Buffett. Und genau hier setzen Bitcoin-Befürworter an. Sie sehen in der Kryptowährungen einen Gegenentwurf zu diesem System, begrenzt, dezentral und immun gegen politische Einflussnahme. Und das Ironische: Warren Buffett selbst hat vom Fiat-System profitiert wie kaum ein anderer. Seine astronomischen Renditen sind auch ein Ergebnis dieser Geldentwertung, die er nun kritisiert. Und Warren Buffett rät zwar, keine Währung zu erhalten, die schlechter ist als der US-Dollar, aber Bitcoin lehnt er weiterhin ab, obwohl Larry Fink beispielsweise davor warnt, wenn die USA ihre Schulden nicht in den Griff bekommen können, wird Bitcoin den US-Dollar ablösen. Und dass Warren Buffett Bitcoin weiter ablehnt, ist für viele ein Widerspruch. Warren Buffett durchschaut das Spiel, will aber im Grunde genommen nicht den nächsten Schritt gehen. Und am Ende bleibt die Erkenntnis: selbst einer der mächtigsten Investoren der Welt bestätigt indirekt, warum Bitcoin für viele eine Lösung ist. Warren Buffett nennt das Problem im Grunde genommen beim Namen, doch die Antwort darauf überlässt er anderen. Und stell dir jetzt mal vor, jemand wie Warren Buffett, der selbst enorm vom aktuellen System profitiert hat, sagt ganz offen, was Sache ist. Berkshire Hathaway hortet gerade so viel Cash wie nie zuvor, kurz bevor die Märkte anfingen zu crashen. Er sagt im Grunde genommen quasi: wir bleiben lieber in Cash. Und für mich klingt das wie eine indirekte Bestätigung für Bitcoin. Klar, er wird Bitcoin nie offen unterstützen, wie ich das schon gesagt habe. Klar, er wird nie Bitcoin offen unterstützen. Der Mann ist 94 Jahre alt, er hat sein Vermögen gemacht, aber allein, dass er das Spiel durchschaut und sogar andeutet, zeigt, wie kaputt das Fiat-System ist. Lass uns das mal anschauen, was er gesagt hat. This is a question from Mark Bonnke and Helen Friedrichsen in Rapid City, South Dakota. As the U.S. dollar quickly loses value in relation to other foreign currencies in 2025, is Berkshire Hathaway taking steps to minimize this currency risk and its impact on quarterly and annual earnings? If so, please explain. And I'll just add from Mary Cheng, another shareholder: Berkshire currently borrows in Japanese yen to offset its currency risk and its Japanese stock investments. In the future, will you invest in foreign currency denominated assets unhedged? Yeah, well, we always have, pretty much. The Japanese situation is different because we do intend to stay so long with that position, and the funding situation is so cheap that we essentially have attempted to some degree to match purchases against yen-denominated funding. But that's not a policy of ours. In fact, that's the first time we've done that, and we've owned lots of securities in foreign currency. So we do nothing in terms of the question about its impact on quarterly and annual earnings. We don't do anything based on its impact on quarterly and annual earnings. I mean, there's never been a board meeting I can remember where I
or the conversation I had with Charlie when where I say, if we do this, our annual earnings will be this, and therefore we ought to, whether it's accounting or whether anything, we just, the number will turn out to be what it'll be. What counts is where we are 5 or 10 or 20 years from now. And if you start focusing on what number you're going to produce, you will quickly get tempted, at least based on the experience I've seen from viewing 20 companies. You will get so you'll, one way or another, play around with the numbers, and sometimes seriously play around with the numbers. And I've seen people that I trust them in all kinds of other ways, but they regard playing around with numbers as perfectly okay. And that's just not something, we just don't think about that. So actually the yen, the relationship of the yen, behavior of the yen in the last quarter, resulted in certain gap charges, but it doesn't make any difference. It'll change next month or next year, and obviously we wouldn't want to be owning anything that we thought was in a currency that was really going to hell. And that's the big thing we worry about with the United States currency. I mean, the tendency of a government to want to debase its currency over time there's no system that beats that. You can pick dictators, you can pick representatives, you can do anything, but the people, there will be a push toward weaker currencies, and of course that is, I mentioned very briefly in the annual report that fiscal policy is what scares me in the United States, because it's made the way it is, and all the motivations are to doing a lot of things that can cause trouble with money. But that's not limited to the United States. It's all over the world, and some places it gets out of control regularly. As they know, they devalue at rates that are breathtaking, and that's continued. I mean, and people can study economics and you can have all kinds of arrangements, but in the end, if you've got people that control the currency, you can issue paper money, and you will, or you can engage in clipping currencies like they used to do centuries ago. Or there will always be people. It's the nature of their job. I'm not singling them out as particularly evil or anything like that. But the natural course of government is to make the currency worth less over time, and that's got important consequences. And it's very hard to build checks and balances into the system to keep that from happening. And we've had a lot of fun here in the last, either the first 100 days or the last 100 days, whatever you want to call it, watching what happens when people try to make sure that they aren't running fiscal risks. And that game isn't over, and it never will be over, in finality. If you look up and search the great inflations of post-World War II, it's just a list that goes on forever, and the same names keep popping up and everything. So the value of currency is a scary thing. And we don't have any great system for beating that. We do in this particular Japanese position, because we're
expect to hold it for 50 or 100 years or more. And we will be owning something that's denominated in yen and easily predictable. And we'll just, as long as the carry on it is right and everything, we'll attempt to issue Japanese denominated liabilities, but that's not because of anything we carry about in terms of quarterly or annual earnings. Greg, do you have anything to say on that? I was just going to say that relative to the question, that there's no question we were fundamentally very comfortable with investing in the 5 Japanese companies and recognizing we're investing in yen. The fact we could then borrow in yen was almost just like a nice incremental opportunity. But we are very comfortable both with the Japanese companies and with the currency we would ultimately realize, i.e. in the yen. In seiner letzten großen Rede, bevor sich Warren Buffett zurückzieht, spricht er es deutlich aus, was Regierungen immer tun. Sie entwerten das Geld. Er nennt das Ganze zwar nicht böse, aber er versteht, dass die Folgen trotzdem verheerend sind. Die Preisinflation, steigende Lebenshaltungskosten und so weiter. Das ist im Grunde genommen Diebstahl. Inflation ist kein Zufall, sondern systematischer Raub an den Menschen. Und Steuern sind ebenfalls Raub. Auch wenn unlimitiert Geld aus dem Nichts erschaffen wird und den Menschen vorgegaukelt wird, dass es eine Art Gesellschaftsvertrag bei den Steuern gibt. Aber bei der Geldentwertung gibt es gar nichts. Da hat niemand zugestimmt. Sie trifft alle still und heimlich. Dann die Symbolik. Nach 60 Jahren und 5,5 Millionen% Gewinn ist seine letzte Botschaft an die Welt: Regierungen werden immer das Geld zerstören. Pass also auf. Und genau deshalb wurde Bitcoin erfunden. Warren Buffett weiß nämlich, wie das Spiel läuft. Er hat es meisterhaft gespielt, aber jetzt, wo die Banken wieder gerettet werden, wirkt seine Aussage, die er vor kurzem getroffen hat, wie ein letzter Wink mit dem Zaunsfall. Schaut hin, das System ist gebrochen. Investiert in etwas anderes. Kein Wunder, dass er beispielsweise Bitcoin als Rattengift bezeichnete. Es bedroht nämlich genau die Regeln, von denen er profitierte. Verrückt, oder? Das heißt also, selbst einer der größten Profiteure sagt ungewollt das, was Bitcoin seit Jahren predigt. Und ehrlich gesagt, Warren Buffetts Abschiedsrede ist der perfekte Wink in die Bitcoin-Zukunft. Letztlich sagt er damit den Investoren indirekt, Bitcoin zu kaufen, weil das Fiat-Geld immer mehr und mehr an Wert verliert und die Menschen dadurch heimlich beraubt werden und sie sich davor schützen sollen.